Hi, welcome to Smita Datamining. Today I am going to take data cleaning in data mining. What is data cleaning? It is the process of detecting and removing corrupt or inaccurate records from a record set, table or database. ഇന്നാക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ റെക്കോർഡ് സെറ്റ് ടേബിൾ ഓർ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ്സ്? ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് you can ignore the tuple. This is done when class label is missing. This method is not very effective unless the tuple contains several attributes with missing values. റോ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു റോയിൽ ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് എഫക്റ്റീവ് ആകില്ല. സോ ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് യു ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ദ ടപ്പിൾ. ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ മാനുവലായിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഓൺ സ്മോൾ ഡേറ്റ സെറ്റ് വിത്ത് സം മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചെറിയൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റിന് മാത്രമേ ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൂ. തേർഡ് വൺ ഈസ് യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഓൾ മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് വിത്ത് എ ഗ്ലോബൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് such as a label like unknown or minus infinity. Another method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു അൺനോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് മീൻ ടു ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, customer average income is 25,000. Then you can use this value to replace missing value for income. ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാലറിയുടെ ഇൻകം ഒരു മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി ഇൻകം എന്നുള്ളത് 25,000 ആണ്. അപ്പോൾ ആ 25,000 വെച്ച് എവിടെയൊക്കെ ഇൻകത്തിൻ്റെ വാല്യൂ മിസ്സിംഗ് ആണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ടു ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ. ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ 5 ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ദ ടപ്പിൾ. സെക്കൻഡ് ഈസ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ മാനുവലി. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഓൾ ദ മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് വിത്ത് എ ഗ്ലോബൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. Another is you can use the attribute mean to fill in the missing value. Fifth one is you can use the most probable value to fill in the missing value. The another is noisy data. What do you mean by noisy data? Noisy is a random error or variance in a measured variable. Noisy data may be due to faulty data collection instruments, data entry problems, and technology limitations. So, മെഷേർഡ് വേരിയബിളിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും എററിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് നോയ്സി എന്നുള്ളത്. ഹൗ ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ നോയ്സി ഡേറ്റ? ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ നോയ്സി ഡേറ്റ? ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബിന്നിങ് മെത്തേഡ്സ് sorted data value by consulting its neighborhood, that is the values around it. The sorted values are distributed into a number of buckets or bins. Sorted valuesനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക. സോർട്ടഡ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓരോ ബക്കറ്റ്സിലോട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിനെ നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ഓർ ബിൻ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ പ്രൈസ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4, 8, 15, 21, 21, 24, 25, 28, 34. These 9 values are there. We have to partition it into equal frequency bins. The first method is partition into equal frequency bins. അപ്പോൾ ബിൻ എയിൽ എന്തെടുക്കും? 4, 8, 15, ബിൻ ബി 21, 21, 24, ബിൻ സി 25, 28, 34. ഈ 9 വാല്യൂസിനെ ഈക്വൽ പാർട്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ബിന്നിൽ വെക്കുകയാണ്. അതാണ് പാർട്ടീഷൻ ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ബിൻസ്. In this example, data for price are first sorted and then partitioned into equal frequency bins of size 3. Next is smoothing by bin means. It means smoothing by bin means each value in a bin is replaced by the mean value of the bin. Here we see bin A contains 4, 8, 15. What is the mean value? 4 plus 8 plus 15 by 3. The value is 9. So bin A is replaced by that value. So bin A becomes 9, 9, 9. Then look into bin B. What are the values? 21, 21, 24. We take the mean value. 21 plus 21 plus 24 by 3. The value we get 22. So bin B is replaced by 22. So bin B become 22, 22, 22. Then another is bin C. Bin C contains 25, 28, 34. So 25 plus 28 plus 34 by 3. The value is 29. The bin C becomes
29, 29, 29. So that is smoothing by bin. Each value in a bin is replaced by the mean value of the bin. Then another method is smoothing by bin boundaries. In this, smoothing by bin boundaries means each bin value is replaced by the closest boundary value. ഓരോ ബിന്നിൻ്റെയും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ബിൻ എയിൽ നമ്മൾ 4, 8, 15 ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4, 15. അപ്പം 8 എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ 4മായിട്ട് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ എന്തെടുക്കും? ബിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് 4, 4, 15 ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ബിൻ ബിയിൽ 21, 21, 24 വിച്ച് ആർ ദ ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ് 21 and 24. സോ no value is there to replace. So bin B should be same like that, 21, 21, 24. Another is bin C. Here which are the boundary values 25 and 34. We see 28 is the value in C. 28 is very close to 25. So that 28 is replaced by 25. So bin C is 25, 25, 34. In smoothing by bin boundaries, each bin value is replaced by the closest boundary value. Another method is regression. Regression methods means data can be smoothed by fitting the data into regression functions. Next method is clustering. What is clustering? Similar values are organized into groups or clusters. Values that found outside of the set of clusters may be considered as outliers. ഇത് നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കും. ആ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നമ്മുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ മാറ്റും. അതിനാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത വാല്യൂസാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സോ these are the methods for data cleaning. So in this lecture I discussed about what is data cleaning, what are the methods used for data cleaning. If you like this lecture, please subscribe, support and share. I will come with the next video. Till then, bye.